Julish! Hi guys, this is Julie from Let's Bite English Newspaper Together. 안녕하세요, 줄리스 영자신문 씹어먹기의 줄리입니다. 오늘은 The Guardian의 Trump fled to bunkers as protests over George Floyd raised outside White House 라는 제목의 기사문을 살펴볼 텐데요. 미국 미네소타주 미니애폴리스에서 일어난 조지 플로이드 사건으로 미국 전역에서 인종차별에 대한 항의 시위가 일어나고 있다고 합니다. 항의 시위가 백악관 앞에서도 있었다고 하는데요. 시위가 격렬해져서 도널드 트럼프 대통령이 지하 벙커로 피신했다는 소식입니다. 관련 기사문 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 영한 그리고 영영 단어부터 살펴보실 텐데요. flee, 달아나다. spark, 촉발시키다. intermittently, 간헐적으로. perimeter, 주위, 주변. abruptly, 갑자기. 자, 이어서 영영 단어 살펴보실 텐데요. flee to escape by running away, especially because of danger or fear. spark, to cause the start of something, especially an argument or fighting. Intermittently, at irregular intervals, not continuously or steadily. Perimeter, the outer edge of an area or the border around it. Abruptly, in a sudden, unexpected, and sometimes unpleasant way. 자, 이번에는요, 기사문 눈으로 쭉 보면서 귀로 들어보는 시간 가져볼 텐데요. 자, 여러분, 들을 준비 되셨나요? Ready, set, go! As protests sparked by the death of George Floyd raised outside the White House on Friday night, Donald Trump was taken into a special secret bunker. Floyd's death in Minneapolis on Monday has sparked unrest and protests in dozens of cities across the U.S., including Washington, D.C. Demonstrators have gathered outside the White House since Friday night, with clashes erupting intermittently outside the very perimeter of the White House. As protesters converged on the White House on Friday, the New York Times reports Secret Service agents abruptly rushed the president to the underground bunker used in the past during terrorist attacks. 자, 이번에는요, 여러분과 제가 함께 호흡을 맞춰서 천천히 읽어볼 텐데요. 자, 여러분, 읽을 준비 되셨나요? Ready, set, go! As protests sparked by the death of George Floyd raised outside the White House on Friday night, Donald Trump was taken into a special secret bunker. Floyd's death in Minneapolis on Monday has sparked unrest and protests in dozens of cities across the U.S., including Washington, D.C. Demonstrators have gathered outside the White House since Friday night, with clashes erupting intermittently outside the very perimeter of the White House. As protesters converged on the White House on Friday, the New York Times reports Secret Service agents abruptly rushed the president to the underground bunker used in the past during terrorist attacks. 자, 여러분 너무 잘 읽으셨고요. 이번에는 우리 한 문장 끊어서 직독직해 해볼 차례인데요. 자, 뭐가 as protest, 시위가 근데 어떤 시위? sparked by the death of George Floyd. 조지 플로이드의 죽음으로 인해 촉발된 그 시위들이 자, 뭐 했대요? raised, 맹렬히 계속되었을 때 어디에서? outside the White House, 백악관 밖에서. 언제? on Friday night, 금요일 밤에. 자, 누가? 도널드 트럼프는 was taken into, 피했대요. 어디로? a special secret bunker, 특별 안전 벙커로. Floyd's death, 플로이드의 죽음. 어디에서? in Minneapolis, 미니애폴리스에서. 언제? on Monday, 월요일에. 이 죽음이 뭘 했대요? has sparked, 촉발시켰대. 뭐를 유발시켰다는 거죠. 뭐를? unrest and protest, 불안과 항의 시위들을. 어디에서? in dozens of cities across the U.S. 미국 전역 수십 개의 도시에서. 뭐를 포함한? including Washington, D.C. 워싱턴 DC를 포함한.
자, 누가 뭘 했대요? Demonstrators have gathered. 시위대들이 모였대요. 어디에서? Outside the White House. 백악관 밖에서. 언제 이후로? Since Friday night. 금요일 밤 이후로. With clashes erupting intermittently. 뭐와 함께? 간헐적으로, 즉 불규칙적으로 중간중간에 계속 터지는 뭐와 함께? Clashes, 충돌들과 함께. Outside the very perimeter of the White House. 자, the very는 여기서 바로란 뜻이죠. 바로 어디 주변에? 백악관 주변 밖에서. As protesters converged. 시위대가 모여들었을 때 언제? 어디에서? On the White House on Friday. 금요일날 백악관에서. The New York Times reports. 뉴욕 타임스가 뭐라고 전했대요. 뭐라고? Secret Service agents. 비밀 경호국 요원들이 abruptly, 급히 rushed the president. 대통령을 피신시켰대요. 어디로? To the underground bunker. 지하 벙커로. 근데 이 벙커는 뭐로 사용되었대요? 자, which was. 자, 관계대명사, 주격 관계대명사 플러스 비동사는요, 생략 가능하다고 했어요. 그래서 여기에 과거분사 used만 남아있고요. 자, 과거에 사용되었던, 자, 뭐 하는 동안에? During terrorist attacks. 과거 테러리스트 공격 때 사용되어졌던 그 지하 벙커로 그 대통령을 피신시켰다라는 거죠. 자, 이해 가셨죠? 자, 이번에는요, 예문 만들기 해볼 거고요. 첫 번째 사용할 표현은 flee to. 자, 그는 자유를 위해 한국으로 달아났다. 자, 그가 달아났대요. 자, 달아나다 flee의 과거는요, flyd죠. He fled to 어디로? 한국으로. South Korea. 자, 뭐를 위해서? 자유. For freedom. He fled to South Korea for freedom. 자, 두 번째는요, spark. 그녀의 고백이 전국적인 화를 촉발시켰다. 자, 그녀의 고백. Her confession. 자, 촉발시켰다. 과거죠. sparked. 뭐를? 전국적인 nationwide anger. Her confession sparked the nationwide anger. 자, 세 번째는요, intermittently. 그는 생계를 위해서 띄엄띄엄 가끔 한 번씩 일을 했다라는 거죠. 자, 그가 일했다. He has worked intermittently. 자, 뭐를 위해서? 생계. For his living. He has worked intermittently for his living. 자, 네 번째는요, perimeter. 자, 두 군인들이 막사 주변을 순찰했대요. Two soldiers patrolled the perimeter of the barracks. Two soldiers patrolled the perimeter of the barracks. 자, 마지막은요, abruptly. 그 정치인은 추가적인 설명 없이 갑자기 기자회견실을 떠났다. 자, 그 정치인, the politician, 떠났대요. left, 뭐를? 기자회견실을. press room, 갑자기. abruptly, 뭐 없이도? without, 추가적인, additional, explanation. The politician left the press room abruptly without additional explanation. explanation, A가 빠졌네요. 자, 이번에는요, 문장 외우기 해볼 거고요. 첫 번째 문장은 조지 플로이드의 죽음으로 촉발된 시위들이 As protest sparked by the death of George Floyd, 맹렬이 계속되었을 때 As protest sparked by the death of George Floyd raised, 백악관 밖에서 As protest sparked by the death of George Floyd raised outside the White House, 금요일 밤에 As protest sparked by the death of George Floyd raised outside the White House on Friday night, 도널드 트럼프는 피했다. As protest sparked by the death of George Floyd raised outside the White House on Friday night, Donald Trump was taken into 특별 안전 벙커로. As protest sparked by the death of George Floyd raised outside the White House on Friday night, Donald Trump was taken into a special secure bunker. 조지 플로이드의 죽음으로 촉발된 시위들이 맹렬히 계속되었을 때 백악관 밖에서 금요일 밤에 도널드 트럼프는 피했다. 특별 안전 벙커로.
As protest sparked by the death of George Floyd raised outside the White House on Friday night, Donald Trump was taken into a special secret bunker. As protests sparked by the death of George Floyd raised outside the White House on Friday night, Donald Trump was taken into a special secret bunker. 자, 두 번째 문장은요. 비밀 경호국 요원들은 급히 대통령을 피신시켰다. Secret Service agents abruptly rushed the president. 지하 벙커로. Secret Service agents abruptly rushed the president to the underground bunker. 과거 테러리스트 공격 때 사용되었던. Secret Service agents abruptly rushed the president to the underground bunker used in the past during terrorist attacks. 비밀 경호국 요원들은 급히 대통령을 피신시켰다. 지하 벙커로 과거 테러리스트 공격 때에 사용되었던. Secret Service agents abruptly rushed the president to the underground bunker used in the past during terrorist attacks. Secret Service agents abruptly rushed the president to the underground bunker used in the past during terrorist attacks. 자, 마지막으로 기사문 짧게 요약한 요약본 함께 읽으면서 마치도록 하겠습니다. The US President Donald Trump was briefly taken to an underground bunker on Friday during protests outside the White House over the death of George Floyd, the black man killed in police custody in Minneapolis last week. The White House was temporarily locked down since many people gathered across the street from the White House. 자, 오늘은 조지 플로이드라는 이름의 한 흑인의 죽음에 관한 기사문으로 함께 영어 공부를 해보았고요. 자, 깊은 애도의 마음을 표하면서 또 다음 시간에는 우리 새로운 기사문으로 찾아뵙도록 하겠습니다. Then I will see you guys next time. Bye bye. Julish!